Yes, welcome to the Academy of Accounting. Today's class is a continuation of the previous one, and this is Surendran Bethurpara speaking to you. Okay, let us see the next part of financial accounting, business transactions. We have seen the accounting principles in the previous class, and now business transactions. All business activities are not accounted in business accounts. Only business transactions are recorded in the books of accounts. Business transactions only are recorded. Then what is this business transaction? Business transaction is an event which involves transfer of money or money's worth between the business and the outsiders. Business transaction is an event. It's an event. So when a sales is made, when a purchase is made, when salary is paid, when commission is received, it is called a business transaction. An event is committed, an event is occurred. So that event is called a transaction, and that must involve transfer of money or money's worth. Every transaction must have a monetary value. A monetary value. That means either money, the real cash, currency notes or coins, or money's worth. Money's worth means that particular transaction must have one exchange of something. Exchange of something. For getting the money, some return may be, something must be returned, something must be given. പണം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പണം കൊടുത്തിരിക്കണം. ഇത് ട്രാൻസാക്ഷനാണ്. എന്തോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന് തുല്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. മണി ഓർ മണീസ് വർത്ത് അത് അകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ മണീസ് വർത്ത് between the business and outsiders, രണ്ട് പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. So there are two parties here. The first party, he is the giver, and the second party is the receiver. ഒരാൾ കൊടുക്കുന്നയാൾ, മറ്റൊരാൾ വാങ്ങിക്കുന്നയാൾ. ഇൻക്ലൂഡിങ് ദി ഓണേഴ്സ്, ഇതിൽ ഉടമസ്ഥന്മാരടക്കം ഉൾപ്പെടുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. Therefore, business transaction, it is an event which involves the transfer of money or money's worth. Money's worth here means goods. Money's worth means goods. Money or money's worth between the business and the outsiders, including the owner. Okay, this is business transaction. What are those types of business transaction? Mainly, three types of business transactions are there. Number one, cash transactions. As the name suggests, cash transactions involves immediate payment or receipt of cash. Cash transaction involves immediate payment or receipt of cash. പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങുന്നത്. When a sale is made for cash, ക്യാഷിന് സെയിൽസ് നടത്തിയാൽ cash is received and goods are transferred. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പേന വാങ്ങുമ്പോൾ കയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ പണം കൊടുക്കുന്നു, പേന നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വരുന്നു. പേന നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ, ഒരു സെയിൽസ് നടത്തുമ്പോൾ, ഒരു ബിസിനസ് മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെയിൽസ് നടത്തുമ്പോൾ പേന അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു, 10 രൂപ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചു. സോ ദിസ് ഇസ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ, ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, ബിക്കോസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് റെസിപ്റ്റ് ഇസ് ദെയർ, റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് മണി ഇസ് ദെയർ. ഇനി ഒരു സാധനം നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു, സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടി. സോ ദിസ് ഇസ് എ പർച്ചേസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ. So these two are business transactions involving immediate payment of cash or immediate receipt of cash. Number two, credit transactions. Here, it involves no immediate payment or receipt of cash. It involves no immediate receipt or payment of cash. But the settlement of payment or receipt of cash is done at a later stage, at a later date. The settlement is made, the payment is made, or the receipt is made, receipt is received on a later date. That means after the transaction is occurred. Transaction സംഭവിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ പണം കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുക്കുക.
ബട്ട് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് മണീസ് വർത്ത്. അത് പണത്തിന്റെ മൂല്യം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ സെയിൽസ് നടത്തി 10,000 രൂപയുടെ സാധനം വിറ്റു, പണം കിട്ടിയില്ല, അടുത്ത മാസത്തിലാണ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞത്, അടുത്ത മാസത്തിൽ മാത്രമേ അത് റെസിറ്റ് ആവുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോഴും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഇൻവോൾവ് എനി ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റ് ഓർ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ്. അതില്ല എങ്കിലും അത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്, അത് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ്. നമ്പർ 3, നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. As the name suggests, it involves no cash transaction. No cash transaction here does not involve any payment or receipt of cash immediately or in the later date. പെട്ടെന്ന് പണം കിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീടും പണം കിട്ടില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് നോൺ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിച്ച് ഇൻവോൾവ്സ് നോ മണി. പണം ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല വെച്ചാൽ ക്യാഷ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ്. ഓക്കെ, which involves no immediate payment of cash or immediate receipt of cash or payment of money on a later date, receipt of money on a later date. ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസാക്ഷൻ സംഭവിക്കുക? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, depreciation on machinery. So depreciation, it is a must as far as a company asset is concerned. It is must to charge a depreciation. So this depreciation requires no immediate cash outlay. It is only a charge in the books of accounts. But we have to record this depreciation. Depreciation record ചെയ്യണം. ഇതിനകത്ത് പണം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുപോലുള്ള പല ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അത് നോൺ ക്യാഷ് ആണ്, ക്യാഷ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല, ക്യാഷ് കൊടുക്കില്ല, ക്യാഷ് വരുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്? റെക്കോർഡിനകത്ത്, നമ്മുടെ ബുക്കിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ്. സോ ദീസ് ആർ ദി 3 transactions divisions. Okay, so business transaction and the types of transactions are over, and let us see the next very important part of this accounting, especially financial accounting. So this is double entry system. Double entry system took its birth in Venice after the publication of a book titled, listen, a book titled Summa di Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. So that is the name, title of that book. What is that? Summa di Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita, and it was written by Luca Pacioli. Remember it? Luca Pacioli, and who is called as the father of modern accounting. Luca Pacioli, he is popularly known as the father of modern accounting, and he wrote a book called Summa di Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. That means everything about arithmetic, geometry, and proportions, etc. And that was published in the year 1494. Okay, their double entry system took its birth. അവിടെയാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ആദ്യമായിട്ട് ആരംഭിച്ചത്. ലൂക്ക പാസിയോളിയിലൂടെയാണ്. Yes, let us see what is a double entry system. Double entry system, it is a system of keeping the books of accounts. Double entry system says each and every transaction has one debit aspect and one credit aspect. Debit aspect, it is the receiving aspect, and the credit aspect is the giving aspect. According to double entry system, receiving aspect is the debit aspect, and the giving aspect is the credit aspect. Every transaction has two aspects. രണ്ട് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവും ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും. നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ, മിസ്റ്റർ എ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് വർത്ത് ₹10,000 ടു മിസ്റ്റർ ബി. ശ്രദ്ധിക്കുക, എ 10,000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ബിക്ക് വിറ്റു ഫോർ ക്യാഷിനാണ് വിറ്റത്. 10,000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ ബിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ബി 10,000 രൂപ തരുന്നു. ഓക്കെ, സോ
ഗിവിങ് ആസ്പെക്ട് ഈ ഗുഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ്. എ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഗുഡ്സ് 10,000 രൂപ എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ബി ഇങ്ങോട്ട് 10,000 രൂപ ക്യാഷ് ആയിട്ട് തരുന്നു. വൺ ഈസ് ഗിവിങ് ആസ്പെക്ട്, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റിസീവിങ് ആസ്പെക്ട്. In each and every transaction, in all transactions, business transactions, we can see these two aspects. ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സിലെ നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. വൺ റിസീവിങ് ആൻഡ് വൺ ഗിവിങ് ആസ്പെക്ട്. One receiving aspect has equal and corresponding giving aspect according to double entry system. So this is double entry system. ഇതിനാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക. ഇറ്റ്സ് എ സയന്റിഫിക് മെത്തേഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് മെത്തേഡ്, ഇറ്റ്സ് എൻ അക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി കംപ്ലീറ്റ് മെത്തേഡ്. റാദർ ഇറ്റ്സ് എ സയൻസ്. ഇതൊരു സയൻസ് ആണ്. ഇത് വളരെ കൃത്യമാണ്. രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകൾ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്ട്. Debit aspect is called receiving aspect. It is also known as due for that. Debit means due for that. Credit means giving aspect. Giving aspect. Due to that. Due to that, it is the meaning of credit. Okay, let us see what are those advantages of this system. Why this double entry system in industry, in books, in keeping books of accounts. Double entry system, it is a scientific system which is followed by majority of joint stock companies, or all joint stock companies are following this system called double entry system. And what are those advantages? Number one, it provides complete record of each and every transactions because both the aspects are recorded. It provides complete record of each and every transaction. ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെയും കംപ്ലീറ്റ് റെക്കോർഡ് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. ബിക്കോസ് ബോത്ത് ദി ആസ്പെക്ട്സ് ആർ റെക്കോർഡ്. രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. പോയതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, വന്നതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു. That is why it is a complete system. Complete record. Yes, we can see a complete record with regard to these business transactions. Number two, it is a scientific system of accounting. It's a scientific system of accounting. It is usually applied by following some accounting principles. I told earlier about the accounting principles. Number of conventions are there, number of concepts are also there, number of stipulations, rules, regulations, etc. are also there. All these regulations, rules, customs, procedures, etc. to be followed by this accountant. This accountant while preparing this financial accounting or accounting. So that is why it is a scientific system. It gives accurate result. It is backed by some principles. It is backed by some rules, regulations, procedures, concepts, conventions, etc. So therefore, the result will be accurate. Next one. Number three, total debit is debit always equal to total credits. Hence, trial balance can be prepared. Total debit is equal to total credits. Credit means giving aspect, debit means receiving aspect. Giving aspect will always be equal to giving aspect. Receiving aspect will always be equal to giving aspect. Debit is always equal to credit. Therefore, a trial balance can be prepared. Then what is the meaning of this trial balance? Trial balance, it is a statement showing the arithmetical accuracy of books of accounts. Showing the arithmetical accuracy of books of accounts. Arithmetical accuracy means കണക്കുകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുന്നതിനോ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഈ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുക. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം. ഓക്കെ, യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ട്രേഡർ ക്യാൻ പ്രിപ്പയർ ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു നോ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്. Trader can prepare. Yes, the businessman can prepare trading and profit and loss account. Trading account is prepared to know the gross profit, and the profit and loss account is prepared to know the net profit or loss. Net profit or loss. യഥാർത്ഥ പ്രോഫിറ്റും അതിനു മുമ്പ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അറിയുക. അതിനുവേണ്ടി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, അറ്റ ലാഭം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു. ലാഭമോ നഷ്ടമോ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, possible to find out the exact reason for profit or loss. Why this profit? Why this loss incurred?
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ്? വാട്ട് ആർ ദി റീസൺസ് ബാക്ക്ഡ് ബൈ ദിസ് പ്രോഫിറ്റ് ഷോൺ ബൈ ദി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കുന്ന ഈ പ്രോഫിറ്റിന്റെ കാരണം എന്താണ്? സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം തിരയാറില്ല. കാരണം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയല്ലോ, നമുക്കത് മേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ. പക്ഷെ അത് കാണണം. കാരണം ഈ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇത് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് വന്നു, വൈ ദിസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൂടാതെ ലോസ് ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നിർബന്ധമാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ലോസ് ഇൻകർ ചെയ്തതെന്ന്. So we have to find out the reasons for this loss, and we have to take remedial steps to avoid this loss in the future course of action. Okay, and next one, all business transactions are recorded completely, perfectly and systematically. Therefore, chances of errors and frauds are reduced. All business transactions are recorded completely without eliminating any part, any minute points. Complete recording is done. Perfectly means rules and regulations are there to back these transactions. Therefore, it is perfect and it is systematic. There is a rigid rule to prepare this account. There is a rigid rule or principles to prepare the financial statements and also the entire business accounts. Therefore, errors and frauds can be minimized. Errors and frauds can be reduced to the minimum. ഏറ്റവും കുറവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. എറേഴ്സും ഫ്രോഡ്സും പരമാവധി ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും. Number 7. Possible to judge the progress of the business by comparing the results of the previous year with those of the current year. Possible to judge the progress of the business. ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രോഗ്രസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. നമ്മളിതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, പുറമേ ഉള്ളവർ ഇതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണണം. Everybody, interested parties, stakeholders as well as the stockholders, they are eagerly waiting for our result, right? Our accounting result, whether the business concern earned during that period profit or loss. പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ കാണിച്ചത് അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊക്കെ വളരെ സാമൂഹികം വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താ കൊടുക്കുന്നത്, ഈ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ വെച്ചിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രസ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തതും ഈ വർഷത്തതും കമ്പയർ ചെയ്തോളൂ. ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദി റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് 2 years, റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് current year's results with that of previous year's results, we can judge the progress of the enterprise. So whether improvements can be seen or not, so this can be judged with the help of these accounts. Okay, number last, easy to prepare balance sheet. Double entry system always helps to prepare balance sheet. What is this balance sheet? Balance sheet is also a statement showing the financial position of the enterprise. It is a statement showing the financial position of the enterprise. It is a statement showing the asset position, also liability position of the enterprise. Therefore, the accounting system helps the enterprise to prepare this balance sheet, and it will help. It is helpful for ascertaining the financial position. Financial position can be ascertained. എന്താണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു ഈ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം. ഓർ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് വെൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് ടാലിഡ്. ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് വെൻ ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് ടാലിഡ്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ ചില പ്രോബ്ലംസ് സംഭവിച്ചേക്കാം. ചില പ്രോബ്ലംസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ, പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ, ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്കുകൾ സംഭവിച്ചാലും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ടാലി ആയേക്കാം. അത് വളരെ എപ്പോഴെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതാണ്, വളരെ റെയറായിട്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണ്. 99% സമയങ്ങളിലും ഓർ അതർവൈസ് ഒക്കേഷൻസിലും ഇത് ടാലി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. So these are all the points we have to discuss under this called double entry system. Okay, balance we can see in the next class.